ආයිබෝන් හැමෝටම Learn the Basics YouTube channel එකෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Agile Project Management වල නැතුවම බැරි කොටසක් වන sprints ගැන. Questions and answers අනුසාරයෙන් අපි තවදුරටත් sprint ගැන study කරමු. හොඳයි එහෙනම් ප්‍රශ්න වලට කෙලින්ම යමු. පළවෙනි question එක Which of the following best describes the purpose of a sprint in Agile Project Management? Answer A. To gather and document project requirements, to plan and schedule project activities, to develop and deliver a potentially shippable product increment, to review and track project risk issues. මේකට answer එක වෙන්නේ C. To develop and deliver potentially shippable product increment. Agile Project Management වල sprint එකක පරමාර්ථය වෙන්නේ shippable product increment එකක් ලබා දීමට තුඩු දෙන iteration එකක් සම්පූර්ණ කිරීම. එක් sprint එක අවසානයේ stakeholderලට දැනෙන ආකාරයේ වටිනාකමක් ලබා දීම තමයි අරමුණ. The purpose of a sprint in Agile is to complete a focused iteration of work that results in a potentially shippable product increment. It emphasizes the iterative development of functionality and aims to deliver tangible value to stakeholders at the end of each sprint. ප්‍රශ්නාංක 2. During a sprint in Agile, which of the following ceremonies is held on a daily basis to synchronize the team's activities? Answer A. Sprint review. B. Sprint retrospective. C. Daily stand-up or daily scrum. D. Sprint planning. මේ ප්‍රශ්නෙට answer එක වෙන්නේ daily stand-up or daily scrum. Daily stand-up හරි daily scrum කියන්නේ Agile Project Management වල ස්ප්‍රින්ට් එකක් අතරතුර පැවැත්වෙන කෙටි දෛනික රැස්වීමක්. කණ්ඩායම් සමාජිකයන්ට ටීම් මෙම්බර්ස්ලට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සින්ක්‍රොනයිස් කිරීමට, ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීමට සහ ඕනෑම බාධාවක් හෝ අවහිරයක්, ඉම්පීඩන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔබ්ස්ටකල් එකක් අඳුර ගැනීමට එයින් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ස්ප්‍රින්ට් එකක ඉලක්කය කරා සහයෝගීතාවයෙන්, විනිවිදභාවයෙන් අඛණ්ඩ ප්‍රගතිය වර්ධනය කිරීම තමයි මේකේ ප්‍රධානම අරමුණ. ප්‍රශ්නාංක 3. Which of the following statements accurately describes the role of the product owner during a sprint in Agile? Answer A. The product owner participates in daily stand-up meetings and provides updates on project progress. B. The product owner works closely with the development team to complete user stories and tasks. C. The product owner is responsible for creating the sprint backlog and assigning tasks to team members. D. The product owner prioritizes the product backlog, collaborates with the stakeholders, and accepts the completed works. Answer එක වෙන්නේ D. The product owner prioritizes the product backlog, collaborates with the stakeholders, and accepts completed work. Agile Project Management වල product owner විසින් product backlog එක define කිරීමේදී සහ prioritize කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. sprint එකක් තුළදී product owner විසින් project goals සහ customer requirements සමපාත කිරීම සඳහා stakeholdersලා සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. ඔවුන් development team එක සමග සමීපව කටයුතු කරනවා. user stories පැහැදිලි කරනවා සහ feedback සපයනවා. එක් sprint එකක් අවසානයේ product owner විසින් complete කරන ලද කාර්ය review කරන අතර පූර්ව නිශ්චිත acceptance criteria එක මත පදනම්ව deliver කරපු deliverable එක පිළිගැනීම හරි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හරි සිදු කරනවා. In Agile, the product owner plays a crucial role in defining and prioritizing the product backlog.
During a sprint, the product owner collaborates with the stakeholders to ensure alignment with project goals and customer requirements. They work closely with the development team, clarify user stories, and provide feedback. At the end of each sprint, the product owner reviews the completed work and accepts or rejects the delivered product increment based on predefined acceptance criteria. ප්‍රශ්න අංක 4. Which of the following statements accurately describes the purpose of a sprint retrospective in Agile? A. To review and analyze the project risks and mitigation strategies. B. To evaluate team performance and identify areas for improvement. C. To finalize the project schedule and budget for the upcoming sprint. D. To demonstrate the completed work to stakeholders and gather feedback. මේකට answer එක වෙන්නේ B. To evaluate team performance and identify areas for improvement. Sprint retrospective එකක් යනු Agile Project Management වල sprint එකක් අවසානයේ පවත්වන ලද dedicated meeting එකක්. ඒකේ අරමුණ ස්ප්‍රින්ට් එකක් අතරතුර ටීම් එකේ performance එක review කිරීම සහ improvement කළ යුතු areas අඳුන ගැනීම. ටීම් මෙම්බර්ස්ලා අතරේ විවෘත සහ අවංක සංනිවේදනය ස්ප්‍රින්ට් retrospective වලදී දිරිමත් කරන අතර ස්ප්‍රින්ට් එකක් තුළදී භාවිතා කරන processes, tools සහ interactions analyze කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. හොඳින් සිදුවුණු දේවල් වගේම වැඩි දියුණු කළ හැකි දේවල් ටීම් එකක් විදියට සාකච්ඡා කරනවා සහ අනාගත ස්ප්‍රින්ට් වලදී ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය සහ ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගත හැකි පියවර define කරනවා. The sprint retrospective is a dedicated meeting held at the end of a sprint in Agile. Its purpose is to reflect on the team's performance during the sprint and identify areas for improvement. The retrospective encourages open and honest communication among team members and focuses on analyzing the processes, tools, and interactions used during the sprint. The team discusses what went well, what could be improved, and defines actionable steps to enhance their performance and productivity in future sprints. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. Which of the following best describes the concept of potentially shippable product increment in Agile sprints? A product feature that has undergone through testing and is ready for deployment. B. A product version that includes all planned features and meets all requirements. C. A product component that has been developed but still requires integration with other components. D. A product prototype that is shared with stakeholders for early feedback and validation. මේකට answer එක වෙන්නේ A. Product feature that has undergone through testing and is ready for deployment. Agile sprint වලදී shippable product increment එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ develop වෙලා test කරලා අවශ්‍ය තත්ත්ව ප්‍රමිතියෙන් සපුරලා තියෙන feature එකක් හරි functionality එකක්. ඒකට අවශ්‍ය නම් customerට මුදා හැරීමට හෝ release කිරීමට හැකි පාත්වයක පවතිනවා. එක් ස්ප්‍රින්ට් එකක් අවසානයේදී ස්ටේක්හෝල්ඩර්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ වටිනාකමක් එම නැත්නම් tangible value එකක් ලබා දීමේ වැදගත්කම මේකෙන් අවධාරණය කරන අතරේ ව්‍යාපෘතිය පුරාවටම working, tested සහ deploy කළ හැකි increments නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. In agile sprints, a potential shippable product increment refers to a feature or functionality that has been developed, tested, and meets the required quality standards. It is in the stage where it can potentially deployed or released to customers if desired.
The concept emphasizes the importance of delivering tangible value to stakeholders at the end of each sprint and focuses on creating working, tested, and deployable increments of the product throughout the project. Then, හයවෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. In Agile Project Management, what is the primary purpose of the sprint planning meeting? Answer A. To review and prioritize the product backlog. B. To estimate the effort required for each user story. C. To determine the duration of the sprint. D. To select the user stories to be worked on during the upcoming sprint. මේකට answer එක වෙන්නේ D. Select the user stories to be worked on during the upcoming sprint. Agile Project Management වල sprint planning meeting එකේදී කණ්ඩායමේ ඉදිරි sprint එක තුළ වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය user stories product backlog එකෙන් සහයෝගීව තෝරගන්නවා. sprint කාල සීමාව තුළ කුමන user stories ඉටු කළ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමට කණ්ඩායම විසින් නිෂ්පාදන ප්‍රමුඛතා dependencies සහ available capacity එක සලකා බලනවා. ස්ප්‍රින්ට් එක ගෝල් එක ස්කෝප් එක තීරණය කරාට පස්සේ තෝරාගත්තු user stories ස්ප්‍රින්ට් එක අවසානයේ සාර්ථකව ඩිලිවර් කිරීමට ටීම් එක සාමූහිකව බැඳලා ඉන්නවා. During the sprint planning meeting in Agile, the team collaboratively selects the user stories from the product backlog that will be worked on during the upcoming sprint. The team considers the priorities, dependencies, and available capacity to determine which user stories can be accomplished within the sprint duration. The sprint goal and scope are defined, and the team collectively commits to delivering the selected user stories by the end of the sprint. Another question එක, in Agile Project Management, what is the recommended approach for handling changes to the sprint scope during an ongoing sprint? A. Accept all changes to ensure flexibility in delivering the desired outcome. B. Reject all changes to maintain the integrity of the original sprint plan. C. Allow changes only if they are deemed critical and have a minimal impact on the sprint goal. D. Postpone all changes to the next sprint to maintain focus on the current sprint. මේකට answer එක වෙන්නේ C. Allow changes only if they are deemed critical and have a minimal impact on the sprint goal. Agile වලදී ongoing sprint එකක scope එකට සිදුවන වෙනස්කම් ප්‍රවේශමෙන් evaluate කරන්න ඕන. නිර්දේශිත ප්‍රවේශය recommended approach එක නම් වෙනස්කම් වලට ඉඩ දෙන්න පුළුවන් product එකට තීරණාත්මක ලෙස බලපාන සහ sprint goal එකට අවම බලපෑමක් කරන්නේ නම් පමණයි. මේ මගින් sprint එකේ focus එක නොවෙනස්ව පවතින බව සහතික කරනවා. කණ්ඩායමට sprint කාල සීමාව තුළ සැලසුම් කළ හැකි කාර්ය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. අධික වෙනස්කම් වලට ඉඩ දීමෙන් sprint කඩාකප්පල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ සාර්ථකත්වයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා flexibility එක වගේම sprint එකේ integrity එක පවත්වා ගැනීම අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. In Agile, changes to the sprint scope during an ongoing sprint should be carefully evaluated. The recommended approach is to allow changes only if they are considered critical and have a minimum impact on the sprint's goal. This ensures that the sprint remains focused and the team can deliver the planned work within the sprint duration. Allowing excessive changes can disrupt the sprint and affect its success. So it is important to strike a balance between flexibility and maintaining the sprint's integrity. ප්‍රශ්න 8
What is the purpose of the sprint backlog in Agile Project Management? A. To track the progress of the project and ensure timely completion. To capture all the requirements and user stories for the entire project. C. To provide prioritized list of user stories and tasks for the current sprint. D. To document the lessons learned and best practices from previous sprints. Answer given is C. To provide a prioritized list of user stories and tasks for the current sprint. Agile ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයේදී sprint backlog එකක් කියන්නේ current sprint එක සඳහා තෝරාගත්තු user stories සහ tasks අඩංගු dynamic document එකක්. ඒකෙන් sprint එක තුළදී team එක අවධානය යොමු කරන work items වල ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවක් prioritize list එකක් සපයනවා. sprint backlog එක sprint planning meeting එකේදී නිර්මාණය කරන අතර කණ්ඩායමේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ගයිඩ් එකක් ලෙස සේවය කරනවා. ඒක කණ්ඩායමට ඉටු කළ යුතු දේ තේරුම් ගැනීමට උපකාර කිරීම, ඉන්ඩිවිජුවල් ටාස්ක් වල ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ස්ප්‍රින්ට් අවසානය වන විට ස්ප්‍රින්ට් ලක්ෂ්‍ය සපුරා ගැනීම එන්ෂුවර් කිරීම සහතික කරනවා. The sprint backlog in Agile Project Management is a dynamic document that contains the user stories and tasks selected for the current sprint. It provides a prioritized list of work items that the team will focus on during the sprint. The sprint backlog is created during the sprint planning meeting and serves as a guide for the team's daily activities. It helps the team understand what needs to be accomplished and tracks the progress of the individual tasks and ensures that the sprint goal is achieved by the end of the sprint. Now question එක, which of the following statements best describes the purpose of the sprint review in Agile? A. To retrospectively analyze the team's performance and identify areas for the improvement. B. To present the completed work to stakeholders and gather feedback for further refinement. C. To assess the progress and status of the project against the planned schedule. D. To prioritize and select the user stories for the upcoming sprint. Answer වෙන්නේ B. To present the completed work to stakeholders and gather feedback for further refinement. Agile Project Management වල sprint review එකේ ආරමුණ වෙන්නේ sprint එකේ සම්පූර්ණ කරන ලද කාර්යය stakeholders ලට ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ feedback රැස් කිරීම. sprint review එක අතරතුර development team එක විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද user stories සහ functionality ප්‍රදර්ශනය කරමින් sprint එක අතරතුර achieve කළ product increment එක පෙන්වනවා. feedback සපයීමට, ප්‍රශ්න ඇසීමට සහ වැඩි දියුණු කිරීම යෝජනා කිරීමට stakeholders ලට අවස්ථාව තියෙනවා. මේ feedback ව්‍යාපෘතියේ අනාගත දිශානතිය හැඩගැස්වීමට සහ පසුවෙන sprint සඳහා backlog පිරිපහද කිරීමට එහෙම නැත්නම් backlog refining වලට ඉතාමත්ම වැදගත්. The purpose of the sprint review in Agile is to present the completed work of the sprint to stakeholders and gather their feedback. During the sprint review, the development team demonstrates the product increment achieved during the sprint, showcasing the completed user stories and functionality. Stakeholders have the opportunity to provide feedback, ask questions, and suggest improvements. This feedback is valuable in shaping the future direction of the project and refining the product backlog for subsequent sprints. හරි, දැන් අපි අවසාන ප්‍රශ්නයට පැමිණලා ඉන්නවා. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. What is the role of a Scrum Master during a sprint in Agile? A. To manage the team's daily activities and ensure task completion. B. To prioritize the product backlog and make decisions on the scope changes. C. To facilitate the Scrum events and remove any impediments faced by the team. D. To represent the stakeholders
and provide feedback on the product increment. මේකට answer එක වෙන්නේ C. To facilitate the Scrum events and remove any impediments faced by the team. Agile Project Management වල sprint එකක Scrum Master තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඔවුන්ගේ මූලික වගකීම වෙන්නේ sprint planning, daily Scrum, sprint review සහ sprint retrospective ඇතුළුව Scrum events සඳහා පහසුකම් සැලසීම. කණ්ඩායම තුළ සහයෝගිතාවය, සංනිවේදනය සහ පාරදර්ශීභාවය පෝෂණය කරමින් මෙම සිදුවීම් ඵලදායී ලෙස කරන බවට ඔවුන් සහතික කරනවා. මීට අමතරව ස්ක්‍රම් මාස්ටර් විසින් ස්ප්‍රින්ට් එකේදී කණ්ඩායමේ ප්‍රගතියට බාධාවක් විය හැකි ඕනම ඉම්පිඩිමන්ට් එකක්, ඔබ්ස්ටැකල් එකක් අඳුරගෙන ඒවා ඉවත් කරනවා. ඔවුන් කෝච්ලා විදිහට සේවය කරන අතරේ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ඵලදායීතාවය උපරිම කිරීමට සහ ස්ප්‍රින්ට් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ඇජයිල් මූලධර්ම සහ භාවිතයන් යොදා ගැනීමට උපකාර කරනවා. In Agile, the Scrum Master plays a crucial role during a sprint. Their primary responsibility is to facilitate Scrum events, including the sprint planning, daily Scrum, sprint review, and sprint retrospective. They ensure that these events are conducted effectively, fostering collaboration, communication, and transparency within the team. Additionally, the Scrum Master identifies and removes any impediments and obstacles that may hinder the team's progress during the sprint. They serve as a coach, helping the team embrace agile principles and practices to maximize their productivity and achieve the sprint goals.